parent, having a child who is unwell can be the most disturbing and draining thing ever. So what happens when you have sought all kinds of medication and your child is not getting any better? Welcome to Rays of Hope. I am Lucy Waweru. And here is the story of Manoa Mushemi, an autism survivor. My names are Joseph Wambugu from Nyahururu, village referred to as Kayole. My names are Mercy Jerry Wabugu. That is my husband who was talking. Mtoto anaitwa Manoa Mushemi Wabugu. Mimi ndiye mamake mtoto. Alizaliwa mwaka wa 2015 January. So he's another 6 years old. Wakati nilizaa mtoto, sikujua problem ya mtoto kwa sababu mtoto alianza so many problems. Akimaliza 7 months alianza kukosa kuona. Macho ikaanza kutingika hivi. So nikashindwa kama mama, mtoto ni nini inamsumbua. Nikampeleka Nakuru. Nikatumwa Nakuru, nikaenda. Nikaambiwa niwe ninampatia vitu lights ndio macho. Hizo ni wakaniambia ni muscles ya macho ndio iko na shida. Tukaendelea hivyo, tukaendelea na mtoto. Manoa alianza kukua vizuri kabisa. Lakini wakati alifika 3 years mashida ikaanza. Nikashindwa kwa nini mtoto haongei na ako 3 years. Mtoto hakuweza kutembea vizuri, hata kuamuka. Ndio nikaamua, nikaenda Nyahuru Hospital. Nikaambiwa na daktari mtoto niwe nampeleka huko mazoezi. Tukafuatilia kidogo, tukaona hakuna kitu inakuja anabadilika. Nikaambiwa na my relative Nairobi kuna daktari anaonanga watoto. Tukaenda Nairobi, daktari akatuambia mtoto ako na autism. Na hapo akaanza kumwandikia mandawa. Tukaanza kufuatilia clinic. Akakunywa hiyo madawa, lakini alikuwa ana behave, hakuwa anaongea, haongei, hakuna kitu anafanya, hawezi akajipatia chakula. Anakaa tu hivyo. Mtoto hawezi akaamuka kwa kitanda asubuhi. Unaenda tunako 3-4 years. Unaenda umtoa kwa kitanda. Anaamka tu anakaa hivyo kwa sababu hawezi akajitoa kwa kitanda. Chakula ni kumpatia, hawezi akaongea. Pampers ndio hizo ninamfunga. Nilikuwa na uchungu mwingi sana kama mzazi. The child was being referred to as he had no calcium, and that's why the disease was still being a bit difficult for to be controlled. Then later we were told that the child was now admitted for a clinic. She was supposed to attend a clinic within the referral after a week. So we did it for quite some time, and then we found that there was no result. So later, that is when we decided to consult a friend from Nairobi. This friend, he was able to refer to us at a consultant in Nairobi, and that is where we now began the clinic for something to do with about 2 years. That is from age 3 to age 4, and sometimes even a bit of age 5. We attended the clinic for quite some time under the drugs. So the prescription that was being referred by this doctor, it was being given after maybe a fortnight, on a daily basis. Then later, after taking a lot of this drug, the same consultant had to refer to us and then told us that we were supposed to give it at a fortnight. Then like that,
maybe within a day, when we just see the signs or the symptoms that are appearing to the child, because the child could behave in a very, very antisocial way and even becoming a bit violent. So we attended the clinic for quite some time, and the same person who had referred us to the same consultant introduced us to Eden. Hapo ndio kuna my sister mwingine anaitwa Editor Nairobi. Akaniambia ati kuna dawa aligugu akaona inaitwa Eden na inatibu autism. Akaniambia atagugu, atatafuta hata contact zao, ataniambia. Hapo ndio alitafuta kwa Facebook, akapata, akapiga kwa huko kwa kampuni ya Eden. Kwa hivyo mimi ningojea tu my sister, kwa sababu nilikuwa nimejaribu kila kitu. Hizi madawa hakuna kitu zinafanya, hizi zinaandikiwa na daktari. Wakati mwingine haziko kwa market, naambio zinatoka India, natafuta Nyeri, Eldoret, Nairobi zinakosa. Kwa hivyo sasa my sister ndiye aliniambia hivi, akaniambia acha tutafute. Tunaona Eden inatibu hata cancer, autism, lupus. Tukapata hiyo Eden, tukanunua chupa 2 tukakuja nazo. So we were given the first bottle and we tried. So as we give the medicine, that is the Eden medicine, the child could still continue taking these other drugs that were being referred by this consultant. So it went up like that later, after being able now to be able to manage to get this Eden, we were able now to continue without even stoppage. So it went like that, and then it reached a time that we had now to leave the doctor's prescriptions that were given to us, and we did not just leave the medicine immediately. So it just went like that for some time. Tumempatia for now 1.5 years. Hakuna siku tumeshawahi, hakuna siku ya kukosa kukunywa dawa. Ndio tulianza kuona mtoto sasa ameanza kuongea. Kile tu mimi nilifurahia na ninaambianga Mungu asante kama mama mzazi, ni kwa sababu huyu mtoto anajipeleka toilet. Kwa sababu nilikuwa namfunga pampers hata akiwa na miaka 4.5, miaka 5. Sai mtoto anajipeleka toilet, mtoto anajipatia chakula, haku anajipatia chakula. Mimi hata kuna time nakaanga hapa kwa nyumba na sahau kama niko na mtoto, kwa sababu anafanya kila kitu. Put it in the box. That is letter T. Good, T. Put it in the box. Find another one. That is letter N. N. Put it in the box. Good boy. Find another one. There are so many letters. Anajiosha, analetewa kala yake na msichana wa kazi, anajiosha macho. Hakuna kitu hajui. Ninamshukuru Bwana kwa sababu ya hii dawa inaitwa Eden. Kwa sababu sitakangi hata kukosa. Afadhali hata mtoto akose kile, na kutoka wakati hii ni iko na immunity ya hali ya juu sana. Kwa sababu huyu mtoto hata kugojeka homa hagojekangi. Tulikuwa tuna shida kwa hospitali, ni tonsils, ni nini. Tunaenda usiku hospitali kwa sababu ya makamasi, ya homa, kukohoa. Siku hizi hatuendangi. Kwanza hii time yote ya corona mimi sijaipeleka huyu mtoto hospitali. Kutoka January sijui mlango wa hospitali. Kwa sababu mtoto hagojeka. Najua, nafikiri hii dawa iko na immunity ya hali ya juu sana. Kwa sababu hii dawa mtoto hagojekangi. Amejua kuongea, kujipatia chakula, kwenda toilet, memory, anakukumbusha kitu, anakuambia kitu mpaka nikucheka tunachekanga hivi. Na ako na 6 years now. Anaenda 6 years January. This child was not able even to speak. He could not be able, even controlling the child, the behavior of the child. Just you have gone with this child somewhere, you could not be able to control the child because the child was somehow hyperactive. So we tried our best
without even looking behind, using or consuming this Eden. So what we have just experienced is that the child right now, up to date, more than 15 bottles that the child has been taking, each and every time getting them from Nairobi. All these problems have been now managed by this drug. Eden, it is the drug to go for. We were told by a friend that means that even this person had been able to see, or before even that, he was able even to tell us a lot concerning the Eden. Kutoka wakati aanze kukunywa Eden ni mwaka moja na nusu. Tulistukia hivyo, tulishangaa, tukaanza kuona mtoto amebadilika. Mtoto wangu hata anakuwa. Unaona mtoto ni 3 years, unaona mtoto ni 4 years, na mtoto ni kama mtoto wa mwaka moja. Ameanza anakuwa. Sasa hii mtoto ameanza kukua. Tulianza kuona mabadiliko. Tuseme huu mwaka wote amekuwa amebadilika. Ni kitu, kwa sababu mwezi moja tunatumia chupa 2. Chupa moja inaenda 2 weeks. Kwa hivyo Amada anakunywa 2 bottles. Kwa hivyo ni kitu kutoka 1 year ukihesabu hizo chupa zote, kwa sababu alikuwa amemaliza kitu. Ni kitu 6 months. 6 months kwa sababu amekunywa 1.5 year. Na huu mwaka wote si nimeisha. Tulianza tu kuchangaa na mtoto. Anaamkia hivi, anatuambia hivi. Leo anamesema hivi. Umemwambia anakula chakula, anapeleka vikombe kwa kitchen, anajipatia chakula, memory imeanza, vitu zote hakuna kitu ajui, anaongea English, akiona kitu kwa TV hasahau. Na nikakumbuka vile tu Reverend Jane aliniambia inaongeza memory. Mtoto hawezi akasahau kitu. Na akaniambia asiache. Si dawa sasa mmeachana nayo. Akunywe Eden, a continue hivi. Kwa hivyo ni kitu chupa 6 bottles utaona mabadiliko. So right now here where we are, the child is okay, and we are still consuming the drug, and we shall continue until when God will be able to see that now it has come to an end, and we shall be very, very grateful to the same even the company, because sometimes even we order these drugs without even money, and they are able to deliver the drugs to us, so that the child can be able now to make that continuity of taking the drugs each and every time. So we are very much thankful to this organization, what they have done, and what we can just say it is that they keep on, let them go, so that they can be able to save many lives. Those who are back sick there at home, this is the way to head. Kile tu ninafurahianga Mungu ni kwa sababu kutoka wakati wa corona hata zile dawa tuliashana nazo. Ingine tuliambiwa inatoka India, nikaambia mzee, wacha tuachane na hizi madawa, tuko na Eden. Kwa hivyo tukaasha madawa. Mtoto hakunywagi dawa. Mtoto anakunywanga Eden every day. Na imemsaidia sana. Ninaweza advise mtu wako nyumbani hivi, hii dawa si ya kawaida, kwa sababu wakati ule mtoto alianza kukunywa hizi madawa zingine, sisemi ni baya, hata hizo zilimsaidia, lakini hata hizo meno zake zilianza kukatika. Tukampeleka hospitali, hakuna meno, tukaambiwa ni dawa, tukaambiwa na mtu mwingine ni dawa. Lakini wakati alianza kukunywa hii Eden, meno ikaanza kurudi. Tukaanza kuona meno yake. Hakuwa anasikia meno, alikuwa anaweka ulimi mbele ya meno kwa sababu hakuwa anasikia hiyo meno yake. Wakati alianza kukunywa hii Eden, akaanza kusikia meno, akaanza kusugua meno na vidole. Meno ndio hiyo tukaanza kuiona. Saa hii meno ni kubwa, hata ilitoka meno. Ametoka meno na hatujui meno ilikuwa imekatika yote. Kwa hivyo naweza advise hii dawa ni dawa. Na hata meno ilisaidia mtoto wangu. Naweza ambia wale kuna watoto wengi sana wako na shida. Naonanga hapa kwa TV wako na shida ya autism. Mimi naweza tu advise watumie Eden na wasiwe na shida, kwa sababu Eden ni dawa na imesaidia mtoto wangu kwa autism. Mimi nilikuwa naona kama Mungu, kwani nimefanyia Mungu nini? Kwa sababu wale watoto
tulizaa nao, wamama tulizaa nao, watoto wao walikuwa sawa, watoto wakubwa. Na saa hii hata ukiangalia mtoto wangu sasa anawafuata, hata wengine amewapita, ni kwa sababu ya hii dawa ya Eden. Kwa hivyo mtu yule anakaa nyumbani anafinyika, sijui mtoto ni nini, sijui mtoto ni autism, aende anaweza hata kuja kwangu anione, ama hawa watu wako Reverend Canon na mke wake wako awatafute, mimi nitamwelekeza atumie dawa ya Eden, kwa sababu hii ndio dawa. Mimi sitapatia mtoto wangu dawa ingine, takuwa tu akikunywa Eden, kwa sababu hata madawa ya hagojekangi siku hizi. Kwa hivyo najua tu Eden ndio atakunywa mpaka awe mtu mzima. My name is Maingi Mulevi. I am a teacher by profession. This place we are in, the location here is Kibiricha. Kibiricha is in Meru County, at a place known as Kimbo. I have a family which comprises of a daughter, a son, and my wife. Initially, my wife worked at Nairobi, but in this instance now, we had a daughter who was falling sick now and then, and she was hospitalized severally. At one time, she was even put on nebulizer. She was nebulized quite a number of times. I recall at one time she was hospitalized for about 1 week, and at that time she was very sick. The problem was breathing issues. My name is Frida Kananu Mainge. I'm a mother of 2. Pretty Joy Kirote, who is now 4 years and 9 months. And Dion Kimathi is 2 years. Pretty Joy was born in 2016 February. She was born a very healthy baby. She had no issues of breathing. But 2018 December, when we came for Christmas in Meru, this place is very cold. It's very cold. So when we went back to Nairobi, the baby began difficult in breathing. She could wheeze at night. So I thought it's the usual cough. We went to the nearest hospital, Gertrude. The baby was treated. But when we went back at home, the baby continued again having issues of coughing. I thought it's the normal pneumonia, no, but when we rushed her to Ainema late at night, whereby she was admitted, put on various medications, but actually after like even a month or 2 weeks, you could see Pretty at night still having the same issues of breathing, vomiting, and what have you. So I continued taking her for reviews March, April, May, and while at work, my colleagues would tell me, Frida, I know your daughter is not feeling well. Why can't you try Eden Junior? Their children have been taking it and they got better. So I have all along have been saying inside my heart, why should I try this kienyeji dawa? I tried Eden Junior. She began taking it, and by August, the baby got healed completely. It's now like 7 months when she has been taking it, and she has had a smooth life currently. When our daughter fell sick, it was a bit difficult for our family, because many a times, those times that we could wake up at night, she has started wheezing, coughing, vomiting, and because she had that issue of the breathing system, the lungs were becoming a bit, she could not breathe well at night, and therefore many a times when we could take her to hospital, I recall we have taken her to hospital even at midnight, almost at the dawn. We did not even have a vehicle by then to run her to hospital.
So you look for a taxi. At night you are in the hospital. At times she's admitted. She's nebulized. All these things were a bit difficult for us. Sometimes the hospital we are taking her was not even accepting the card. So it started even draining us financially. She has used Eden, I think 2 bottles, and right now she's no longer using it because she has improved a lot. You know, as a parent, when you have a sick child, now and then you are being, and at that time, if I recall, we were not even staying together. My wife was staying at Nairobi, I was at Meru. So sometimes you are called at night, oh, we are going to the hospital. And all these things put together, it became very, very difficult for us. At times I even comprehended even maybe looking for a transfer to join them in Nairobi. Other times I could even think of them even quitting job. And you know what can happen when such things do happen in a family. So when it came in, when this drug came, Eden, all those things came to pass. And today I can testify that it has worked for us. We are very happy. We are not saying this because of just saying it. No, I'm saying it out of experience. So generally, Eden has done very well to us, and I would recommend it to any other person who has issues. These children, the children who have issues, I would recommend it for everyone. When I was introduced to Eden Junior, I know it is a herbal medicine. And so many people fear herbal medicine. They relate it to other issues that the doctor will conflict that. But those fears, they went off when my colleague of mine tried Eden Junior to our children, and the children got healed. So the fear went off. I gave it a trial, the Eden Junior, and when I saw the results of my baby getting healed, the fear, it's no longer there. Eden Junior helped my daughter to improve the immune. It was boosted. Previously she could not go play outside with the other kids. When she goes to play outside there, when the dust gets her, she could cough continuously. But right now, having taken the Eden Junior, she is able to play outside with other kids. Even though there is dust, the baby is still very fine. Her immune system has really been boosted. As a mother, I would really encourage those other young mothers or even the learned mothers, do not fear using Eden Junior, saying that hii ni dawa kienyeji, mtoto wangu hawezi kunywa hii dawa. No, just try it. I'm also very learned. And the fears that I had previously that hii ni dawa ya kienyeji, it's no longer there. Eden Junior is really the solution to your kids. No matter what happens in life, remember there is always a ray of hope. These children can now lead normal lives and live out their dreams. We will now take a short break and we will be right back. Remember, you're watching Rays of Hope with me, Lucy Waweru.